This conference will now be recorded. In today's class, we are about to see addressing modes and instruction set. Hope the screen is completely visible for you. Can I have some response from students? Yes, sir. Okay, fine. Sir. My audio is good, and as well as the video is also, screen is also properly visible. Right? Right, Janani. Thank you. Thank you. So, thank you, Abhinaya, for responding. In today's class, we will see the addressing modes of 8086 and the instruction set of 8086. There are two topics here, and I will take the first topic completely, and I will make an introduction about instruction set at the end of this class. Addressing modes. When I say addressing modes, as I told you earlier, you need to give the commands one after another as a program to microprocessor to process a data. In the instruction, in the command, you need to specify the data location and how to access it. Addressing mode helps us to specify the data location and the method of accessing the data. Here in 8086, addressing mode is divided into 5 different types. One is addressing mode for accessing immediate and register data. Second one is addressing mode for accessing data in memory. And third one is addressing mode for accessing data in IO ports. And fourth one is relative addressing, and fifth one is implied addressing mode. And these are the 5 broad categories of addressing modes. Before getting into the addressing mode, let us understand some basics. You might have studied the number system in digital: binary, decimal, octal, hexadecimal, and these are the various number systems. In microprocessor, all data has to be handled only in the form of binary. You need to provide the data in the form of binary, whereas the data, when it is visible to us, it will be in the form of hexadecimal. So we will provide the data in the form of hexadecimal, and inside the machine it will work as binary. So we will use both data types interchangeably in our classes. Either we will use binary or we will use hexadecimal. Hope you understand the number system of hexadecimal. You have decimal from 0 to 9, and in hexadecimal you have, after 9 you have 10 as A, 11 as B, 12 as C, 13 as D, 14 as E, and 15 as F. So you have 0 to 15 in hexadecimal, and that is why you can see the alphabets A, B, C, D, E, F representing 10, 11, 12, 13, 14, 15. So if you take the example given in the slide, you have binary data 1010. If you use 8421 code, first MSB bit 1 represents 8, second 0 represents 4, and 1 represents 2, and 0 represents 1. So if you add all these things, 8 plus 0 plus 2 plus 0, so that is 10. So instead of 10, we will put A as in hexadecimal. Similarly, 1001 represents 9, and we'll use the number 9 as it is. So you need to understand both these data types, binary and hexadecimal, and we will use this number system in microprocessor both interchangeably. For our visibility, we will use hexadecimal, and inside the microprocessor, when it is working, it will work as a binary. Okay.
And also you need to understand the data size. If the number of bits, number of ones and zeros in the data is 8, you call it as 8-bit data. If the number of ones and zeros are 16, then if you count the number of ones and zeros, if you have 16 bits, 16 ones and zeros, you call it as a 16-bit. So you will use 8-bit or you will use 16-bit. And similarly, if you convert 8-bit data, you will have 2 hexadecimal digits. And if you convert 16 bits, you will have 4 hexadecimal digits. And you can see the hexadecimal number in brackets in the data size along with 8-bit and 16-bit. And third, you need to understand the data can be given in the instruction itself, or the data can be kept in the registers, and you can give the register name in the instruction like AX, BX, CX, DX, or 8-bit registers as AH, AL, CH, CL, BH, BL. And third one is you can have the data stored in memory, and you can provide the 16-bit address in the instruction. So these are the 3 possible locations where you can keep your data. This is again a basic what is needed for us to get into addressing mode topic, and you need to understand the memory and its segmentation. So the entire 1 megabyte of memory is divided into small segments of 64 KB each. The number of segments is 16 segments. So you have the entire memory split into small parts are called segments. Each segment is of size 64 KB, number 1. Number 2, each segment can be used to store data, program, that is code, or you can use it for a stack. So you can use each segment for various purpose. In each memory location, the data that can be stored is only 8-bit. You can store 8-bit data in a particular memory location. So if you want to access a particular memory location in a segment, you need to give the segment address in which segment it is into 10 plus inside that segment you have to give the offset address, and displacement is just a relative number. If you want to go to the third location from the current location, segment address plus offset address plus 3 we will give. So displacement is always optional. You have to give segment address that will be multiplied by 10 plus offset address will be your physical memory address, 20-bit memory address. Okay. Normally, we will give segment address one time in segment registers. We have code segment, data segment, extra segment, and stack segment. We have 4 segment registers in which we will tell which segment is used for data, which segment is used for program. So once you give it, you will not keep repeatedly giving the same segment address again and again. Thereafter, you will provide only the offset address, 16-bit address within that segment. So this is the basic you need to know about the memory. Regarding registers, this is again a recall of what we studied yesterday. For general purpose, we have 4 registers, 16-bit registers known as AX, BX, CX, and DX, and it can be split into 2, AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. If you want to store 8-bit, you will use 8-bit register name individually, or if you want to store 16-bit, you will combine both DH and DL, CH and CL, BH and BL, AH and AL, and give the name as AX, BX, CX, and DX. Apart from general purpose registers, you have 2 index registers, 2 pointer registers, 4 segment registers, 1 instruction pointer or program counter, and finally the flag register. So now we will get into the addressing modes. The first category of addressing mode is addressing mode for accessing immediate and register data. So immediate அப்படினாவே அதுல அர்த்தம் என்னன்னா ரெஜிஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே டேட்டா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். We are going to provide the data in the instruction itself, and that is what we call it as immediate addressing mode.
you can see a 8-bit or a 16-bit immediate data specified in the instruction. Look at the example given in this slide. Move BL, 26 hexadecimal. See, I told you earlier, whenever we provide data to the microprocessor, we will provide in the form of the way in which we understand. Whereas when it works inside, it works as a machine language. So this form of command, move, add, sub, compare, CMP, compare, and, or, short form of English commands are called as mnemonics or assembly language. I am writing the commands in the form of assembly language here. Move BL, 26 is you want to transfer the data 26 into BL register. That is what you can see in the command section. Data 26 will be pushed into, stored in BL register. Next instruction is move CX, 4567. 4567 is 4-digit hexadecimal number, that is nothing but 16-bit data. Whereas on the top, when you see move BL, 26, 26 is a 8-bit hexadecimal number. You can always store a 8-bit number into a 8-bit register, 16-bit number into a 16-bit register. So you can see data physically in the immediate addressing mode. Next is you have register addressing mode. When I say register addressing mode, the data is assumed to be stored in register and you provide only the register name in the instruction. Move BX, CX, which means you want to move, store or move or transfer the contents from CX register into BX register. CX ல இருக்கிறத எடுத்து BX register குள்ள நம்ம வைக்க போறோம். அதுக்கு கொடுக்கிற command move BX, CX. Next is move BL, CL or CL, BL. So you can understand 8-bit data, both the source and the destination has to be a 8-bit location. If you want to move a 16-bit data, both the source and the destination has to be a 16-bit location. So that is why if you want to move a CX content, you have to specify only a 16-bit location like BX. Similarly, move CL, BL is you want to store the contents of BL register in CL. And these are the two different types, immediate addressing mode and register addressing mode. Next is addressing modes for accessing data in memory. As I told you earlier, you look at previous slide, it will tell you data location. If the data is available in memory, you need to specify a 16-bit offset address in square bracket. So now I am providing 4100 address. நம்ம கொடுக்கிற address அப்படினாலே it will be specified in square brackets. நம்ம square bracketல என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் அது அட்ரஸா தான் எடுத்துக்கும். அந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை நம்ம எங்க மாத்துறோம், AX ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டு வரோம். So when I push content of 4100 into AX register, AX is a 16-bit, whereas 4100 is a 8-bit location. So அந்த லொகேஷன் அதுக்கு அடுத்த லொகேஷன் ரெண்டு லொகேஷன்ல இருந்து டேட்டாவை எடுத்து AX ரெஜிஸ்டர்ல வச்சிரும். அடுத்தது move AL, 0300 hex. So 0300 hex H is an hexadecimal address. அதுல இருக்கிற ஒரு 8-bit டேட்டாவை எடுத்து AL ரெஜிஸ்டர்ல வச்சிரும். So you are providing 16-bit memory address in square brackets in the instruction itself if you want to access the data in memory. Next பாத்தீங்கன்னா மெமரியில தான் டேட்டா இருக்கு, பட் அந்த அட்ரஸை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், டைரக்டா தராம ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல கொண்டு போய் வச்சிடறோம். அந்த ரெஜிஸ்டர் நேமை நம்ம தரோம். If you look at second instruction, register indirect addressing mode, where the registers BP, base pointer, BX register, destination index or source index, இந்த 4 ரெஜிஸ்டர்ல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மெமரி அட்ரஸை கொண்டு போய் வச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அட்ரஸ் கொடுக்கணும்னா அட்ரஸ் டைரக்டா தராம
அந்த ரெஜிஸ்டர் நேம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தருவோம். ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா விதின் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் பிஎக்ஸ்ன்னு கொடுத்தா பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள ஏதோ ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு, அந்த அட்ரஸ்ல மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துக்கொண்டாந்து we need to give it in AX register. இது வந்து இன்டைரக்டா நம்ம மெமரியோட அட்ரஸை ப்ரொவைட் பண்றது. ஸ்ட்ரெயிட்டாவே அட்ரஸ் தராம ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல கொண்டே வச்சு அந்த ரெஜிஸ்டரோட நேமை நாம இங்க ப்ரொவைட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேம் மெமரி அட்ரஸிங் மோட்ஸ் ஃபார் ஆக்சஸிங் டேட்டா இன் மெமரியே தான். பேஸ்ட் அட்ரஸிங் மோடுன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெமரி அட்ரஸ் ஆஃப்செட் அட்ரஸை கொண்டு போய் நம்ம பேஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எது பேஸ் பாயிண்டர் பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் போத் ஆர் கால் பேஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதுல வச்சுட்டு கூடவே ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த அட்ரஸ் வந்து 8 லொகேஷன் தள்ளிப்போ. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ல பிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4100. அதுக்கு அடுத்ததுதான் ஆக்சுவல் கமாண்ட் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா விதின் பிராக்கெட்ல bx plus 08 அப்படின்னு கொடுத்துறோம். bxங்கிறது 4100 plus 08 4108ங்கிற லொகேஷன்ல இருக்கிற டேட்டாவை ax ரெஜிஸ்டருக்கு மாத்து. Similarly, indexed addressing mode is another memory addressing where you provide offset address in index registers. Source index, destination indexங்கிற ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல நம்ம கொண்டு ஆஃப்செட் அட்ரஸ் வச்சிருவோம், கூடவே ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருவோம். இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா bx is equal to 4100 ஆல்ரெடி கொடுத்து வச்சிட்டோம். சாரி, இங்க there is an error here. This is not bx. Students, can you please mute your mic? கார்த்திகேயன் கொஞ்சம் மைக் ஆஃப் பண்றீங்களா? Can someone tell Karthikeyan to கார்த்திகேயன் அப்பா கிளாஸுக்கு வந்து அட்டன் பண்றதே ரொம்ப ரொம்ப பெருசு, இதுல வேற எங்கேயோ டிவேட் ஆயாச்சு. என்ன கார்த்திகேயன்? ஓகே, we'll resume. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட்ல நம்ம ஆஃப்செட் அட்ரஸ் 4100ங்கிற ஒரு அட்ரஸை எஸ்ஐ ரெஜிஸ்டருக்குள்ள வச்சிடறோம். அது கூட ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 18 அப்படிங்கிறத வந்து சேர்த்து மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா எஸ்ஐ பிளஸ் 18 கொடுத்துட்டோம்னா எஸ்ஐல என்ன இருக்கு 4100 பிளஸ் 18 போது 4118ங்கிற லொகேஷன்ல போய் இருக்கிற டேட்டா மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு கொண்டாந்து மாத்தி வைக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட். மேல இருக்கிற பேர்லயே நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. பேஸ் ரெஜிஸ்டர்லயும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும், இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்லயும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். அந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம நியூ லொகேஷனுக்கு போவோம். சரின்னு நீங்க யோசிக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா ப்ரோக்ராமிங்ல, இவ்வளோ ஒரு தேவை வருமா அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ட் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். பிஎக்ஸ்ல ஒரு அட்ரஸ் வச்சிருக்கிறோம், எஸ்ஐல ஒரு அட்ரஸ் வச்சிருக்கிறோம். மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ் பிளஸ் எஸ்ஐ பிளஸ் 18. அப்ப ரெண்டையும் மூணையும் கம்பைன் பண்ணி அது எந்த லொகேஷனை காமிக்குதோ அங்க போய் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல வைக்கிறோம். ஆல் தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸிங் த டேட்டா இன் மெமரி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஓ போர்ட்ஸ்.
ஐஓ போர்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற கமாண்ட் இன் அவுட். இன்னா இன்புட் டிவைஸ், அவுட்னா அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ இன் ஏஎல் கமா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல 09 கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ 09ங்கிறது ஒரு இன்புட் டிவைஸோட அட்ரஸ். அந்த இன்புட் டிவைஸ்ல போய் டேட்டாவை எடுத்துட்டு வந்து ஏஎல் ரெஜிஸ்டர்ல வைக்கணும். சரி, ஐஓ போர்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங் இருக்கு. எப்படின்னா அந்த 09ங்கிற ஒரு அட்ரஸை வந்து சிஎல் ரெஜிஸ்டர்ல வச்சுட்டு இன் ஏஎல் கமா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல சிஎல்னு கொடுத்துட்டோம்னா சிஎல் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்னு கொடுத்தாலே அதுக்குள்ள இருக்கிற அட்ரஸ்ல இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம எங்க சொல்றோமோ அங்க வைக்கும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் இன்புட் டிவைஸ், ஸோ இட் இஸ் இன். அவுட்புட் டிவைஸ்னா அவுட்னு கொடுப்போம். டேட்டா வெளியே போகணும்னா அவுட்னு கொடுப்போம். இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வரணும்னா இன்னும் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ் அட்ரஸிங் மோட். இன் ரிலேட்டிவ் அட்ரஸிங் மோட் நம்ம வந்து மெமரி அட்ரஸே தரமாட்டோம். இப்போ நான் இருக்கிற லொகேஷன்ல இருந்து ஒரு 9 லொகேஷன்ஸ் தள்ளி போ, ஃபார்வர்ட்ல போ, ரிவர்ஸ்ல போ அப்படின்னு சொல்றது ரிலேட்டிவ் அட்ரஸிங் மோட். ஸோ ஜம்ப் ஆன் நான் ஜீரோ. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றோம், அந்த ரிசல்ட் வந்து ஜீரோவா இல்லாம இருந்ததுனால் அதுதான் நான் ஜீரோன்னு அர்த்தம். ஜம்ப் பண்ணு, எங்க ஜம்ப் பண்ணணும்? இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு 9 லொகேஷன் தள்ளி ஜம்ப் பண்ணு. அதுதான் வந்து JNZ within brackets 09. So current memory address plus 09 will be your new location in memory. And the last is implied. So நாம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் தருவோம். அதுல டேட்டா ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே ப்ரொவைட் பண்றோமா அல்லது மெமரியில இருக்கா, எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். அது வந்து implied. It is given in the instruction implied. So we will not specify the location of data. So CLC அப்படின்னு பார்த்தீங்களே அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் கிளியர் கேரி ஃபிளாக். சிஎல்ங்கிறது கிளியர், சிங்கிறது கேரி ஃபிளாக். ஸோ கேரி ஃபிளாக்ங்கிறது ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பிட்டு, அதை வந்து கிளியர் பண்ணு. அதே மாதிரி எஸ்டிடி அப்படின்னா, எஸ்டி அப்படின்னா செட்டு, டினா டைரக்ஷன். ஸோ செட் டைரக்ஷன் ஃபிளாக் அப்படிங்கிறதுக்கு சுருக்கமா எஸ்டிடின்னு மட்டும் தான் தருவோம். We will not specify any other additional information. Another example is ROL. ROL stands for rotate accumulator left. ஸோ இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ரெஜிஸ்டர் நேம் இருக்காது, மெமரி அட்ரஸ் இருக்காது, இமிடியட் டேட்டாவும் இருக்காது. இந்த மாதிரி இருந்ததுனாலே இது வந்து இம்ப்ளைட் அட்ரஸிங் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ டோட்டல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்ம பார்த்ததை ஒரு குவிக்கா ரீகால் பண்ணிடுவோம். So the addressing modes of 8086 பாத்தீங்கன்னா 5 டைப் இருக்கு. Immediate and register addressing mode, addressing mode for accessing data in memory, அடுத்தது addressing mode for accessing IO ports, relative addressing mode, implied addressing mode. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே எக்ஸாம்பிள் மூவ்ங்கிற கமாண்டை வச்சுட்டு ஒவ்வொரு அட்ரஸிங் மோடுக்கு அது எப்படி வேறுபடுது, how all these addressing modes differ அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். டேட்டா டைப்ஸ் 2 டைப் இருக்கு, பைனரி அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல். நாம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுக்கறது எல்லாமே ஹெக்ஸாடெசிமலா கொடுப்போம், உள்ளுக்கு ஆப்ரேட் ஆகிறது எல்லாமே பைனரியா ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி டேட்டா சைஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் பி எய்தர் 8 பிட் ஆர் இட் கேன் பி 16 பிட். தேர்ட் வந்து டேட்டா லொகேஷன், it can be either given in the instruction or it can be placed in register and provide register name in the instruction. And third one is data can be kept in memory and give the memory address in the instruction. So memory வந்து 8086 வந்து 1 megabyte of memory இருக்கு. அதை வந்து செக்மெண்டா பிரிச்சிடுறோம். ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் 64 KB இருக்கும். அந்த மாதிரி 16 செக்மெண்ட், 16 segments will be there. Each segment will be allocated to store code, data and stack. And in each memory location, ஒரு லொகேஷன்ல 8-bit data நம்ம வச்சுக்க முடியும். ஸோ அப்போ அவுட் ஆஃப் 20-bit address, ஃபர்ஸ்ட் 4 bits வந்து செக்மெண்ட் அட்ரஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம்,
ரிமைனிங் 16 பிட் வந்து அட்ரஸ் வந்து ஆஃப்செட் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம். These are the registers available in 8086 which is used in programming. அப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் ஒவ்வொரு அட்ரஸிங் மோடு அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம். இமீடியட் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா ரெஜிஸ்டர்லயே நம்பர் இருக்கும். நம்பர் வெறும் நம்பரா இருந்ததுன்னா அது இமீடியட் டேட்டா. அந்த நம்பரே விதின் பிராக்கெட்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அந்த நம்பர் வந்து அட்ரஸ்ன்னு அர்த்தம். ரெஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோட்ல we will provide only the register name in the instruction. தேர்ட் வந்து மெமரியில டேட்டா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே மெமரி அட்ரஸ் கொடுத்தோம்னா அது டைரக்ட் அட்ரஸிங் மோடு. அந்த அட்ரஸை கொண்டே ரெஜிஸ்டர்ல வச்சுட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர் நேமை ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு ரெஜிஸ்டர் இன்டைரக்ட் அட்ரஸிங் மோட். அப்புறம் பேஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட், இண்டெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோட். யூ வில் யூஸ் பேஸ் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்டர். தேர்ட் இஸ் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அட்ரஸிங் மோட் அண்ட் பேஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இது எல்லாமே மெமரி அட்ரஸிங் மோடோட கேட்டகரி. தேர்ட் வந்து ஆக்சஸிங் டேட்டா இன் ஐஓ போர்ட்ஸ். அப்போ ஐஓ போர்ட்ஸ்க்கு உண்டான அட்ரஸ் 8 பிட் அட்ரஸை வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே கொடுத்தோம்னா அதுக்கு பேரு டைரக்ட் ஐஓ போர்ட் அட்ரஸிங் மோட், இன்டைரக்ட் ஐஓ போர்ட் அட்ரஸிங் மோட், ரிலேட்டிவ் அண்ட் ஃபைனலி இம்ப்ளைட். Hope you all understood the topic and its contents so far. Can I have some quick response? Can you tell me what you have understood? I'm expecting some reply in chat. Okay. Karan, you say it is clear, sir. See, you always have to tell me whether you understood or not so that I'll try to explain in different angle so that it reaches you. I presume that I have taken in a good manner, but I may not know whether I have taken to make you understand or I have just delivered my content alone. So you need to tell me. Janani, fine Janani, you say it is understandable. Okay, we'll get into instruction set. We will not have the complete class today covering the instruction set. This is a very big topic and we will just have an introduction alone and we will see it in the next class. Introduction மட்டும் இன்னைக்கு பார்ப்போம். அது probably இன்னும் 1 or 2 slides இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டீடைல்டா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு 8086 or any microprocessor for that matter, நீங்க அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமாண்ட் வந்து ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவோம். A set of instruction or set of command is called program. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இப்போ ஒரு 2 நம்பர் ஆட் பண்ணணும்னு வைங்க. மெமரியில டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை மெமரியில இருந்து எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல வைக்கணும். செகண்ட் டேட்டாவை மெமரியில இருந்து எடுத்து கொண்டாந்து இன்னொரு ரெஜிஸ்டர்ல வைக்கணும். 2 ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கிற கண்டென்ட் ஆட் பண்ணணும். அந்த ரிசல்ட்டை வந்து திருப்பி கொண்டே மெமரியில வைக்கணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம கமாண்ட் கொடுத்தோம்னா திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது 3 விதம் எழுதலாம். யூ கேன் ரைட் இட் இன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் லைக் சி, or you can write it in assembly language using mnemonics, or you can straight away write it in machine language using opcodes. So machine codes பேர் opcode, operational code ஓட short form opcodes. So இந்த 3 விதத்துல நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம். பட் ஜென்ரலா நாம வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ்ல எழுத மாட்டோம். either we will write it in high level language like C or in assembly language. ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எழுதின ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புரியாது. So the same program, if you have written, either it will not be understandable for you as well as it will not be understandable for a third person who looks at the instruction or who looks at the program after some time. So in order to maintain a uniformity, either it is written in C language or in assembly language. நம்ம மெஷின் கோட்ல எப்படி இருக்கும்னா வெறும் நம்பர்ஸா இருக்கும். 04, 05, add 32 அப்படின்னா ஆடுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கோட் இருக்கும், ஆப் கோட் இருக்கும் 80 அப்படின்ட்டு.
80 32 அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு புரியும். So only the person who understands that will be able to tell what is 80. So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா either we will write it in C or in assembly language. So என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல லேபிள் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துக்கு அடையாளம். ஸோ ஒரு வரிசையா ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு வரோம், ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வருது, அந்த இடத்துல இருந்து வேற எங்கேயோ நம்ம போகணும் ஆர் வேற எங்கேயோ இருந்து அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல ஒரு லேபிள் அடையாளம் வச்சுக்குவோம். இந்த இடத்துக்கு வா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லேபிள் அடையாளம் வச்சுக்குவோம். நிமோனிக்ஸ் இஸ் ஆக்சுவல் கமாண்ட். மூவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் நிமோனிக்ஸ். அண்ட் ஆப்ராண்ட் இஸ் த டேட்டா எங்க இருக்குங்கிறது. ஸோ மூவ் ஏ கமா ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ் அப்படின்னா பிஎக்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா எடுத்து ஏஎக்ஸ்ல வையின்னு அர்த்தம். ஸோ அதுல மூவ் இஸ் அ நிமோனிக்ஸ், ஏஎக்ஸ் அண்ட் பிஎக்ஸ் ஆர் த ஆபரன்ஸ். பக்கத்துல நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கமெண்ட் கூட எழுதி வச்சுக்கலாம். அது இட்டாலிக் லெட்டர்ஸ்ல நார்மலா எழுதி வச்சுக்குவோம். என்னன்ட்டுனா மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ்னா பிஎக்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா ஏஎக்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கறத கமெண்ட். This is how the format of instruction in assembly language will be. ஸோ நம்ம அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ல எழுதினாலும் சரி, ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல எழுதினாலும் சரி, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அசம்பிளர் கம்பைலர் அப்படின்ட்டு. ஸோ அசம்பிளி ப்ரோக்ராமையும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமையும் அசம்பிளருக்கும் கம்பைலருக்கும் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலா மாத்தி தரும். நீங்க சி கம்பைலர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சில எழுதுற ப்ரோக்ராம கம்பைலர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலா மாத்தி தரும். அதுல லிங்க் பண்ணீங்கன்னா லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இஎக்ஸி ஃபைலா மாத்தி தரும். அந்த இஎக்ஸி ஃபைல்ங்கிறதா எக்ஸிக்யூட்டபிள் மெஷின் கோட். ஸோ அந்த ஃபைனலா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல ஒர்க் ஆகுறது மெஷின் கோடு தான், வெதர் வி ரைட் இட் இன் சி ஆர் இன் அசம்பிளி லாங்குவேஜ். ஸோ அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ல எழுதுறத வந்து மெஷின் கோடா மாத்துறதுக்கு அசம்பிளர் தேவை. சி லாங்குவேஜ் ஆர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல எழுதுற ப்ரோக்ராம மாத்துறதுக்கு நமக்கு கம்பைலர் தேவை. ஸோ கம்பைலர் அண்ட் அசம்பிளர் ஆர் டூ சாஃப்ட்வேர்ஸ் along with linker which converts assembly level program or high level program into a machine code. இது ஒன்னு பேசிக் புரிஞ்சுக்கங்க. டேட்டா ப்ராசஸிங்ல நம்ம கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன். டோட்டல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 6 குரூப்ஸ். டேட்டா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற கமாண்டுக்கு பேரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அடுத்தது அர்த்தமெட்டிக் ஆபரேஷன்ஸ், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இன்க்ரிமெண்ட், டிக்ரிமெண்ட். இதை பண்றதுக்கு இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேரு அர்த்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அடுத்தது பிட் மேனிபுலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ யூ டூ பிட்வைஸ் அண்ட் பிட்வைஸ் ஆர் பிட்வைஸ் எக்ஸ்ஆர் நாட். காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் நாட்னு பேரு. ஸோ யூ டூ பிட் மேனிபுலேஷன் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் பிட் மேனிபுலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன் நம்ம ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு, நம்ம சி லாங்குவேஜ்லயே பார்த்துருப்போம். ஸ்ட்ரிங் இஸ் குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆர் சிமிலர் டேட்டா. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரமேஷ் அப்படின்னா RAMESH 6 லெட்டர் இருக்கு. ஒவ்வொரு லெட்டரும் இண்டிவிஜுவல் கேரக்டர்ஸ். இஃப் யூ குரூப் ஆல் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் இன்டு அ சிங்கிள் குரூப் தட் இஸ் கால்ட் எ ஸ்ட்ரிங். இங்கேயும் அதே மாதிரிதான், ஒரு குறிப்பிட்ட சிமிலர் டேட்டாவை ஒன்னா வச்சோம்னா அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரிங். அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டாவை எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணாம அந்த ஸ்ட்ரிங்கை மொத்தமாவே எடுத்து அதை மேனிபுலேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரிங் மேனிபுலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அடுத்தது வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, இந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்கு ஜம்ப் ஆக, அல்லது அங்கிருந்து வேற ஒரு ப்ரோக்ராம்கே போ, அந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வா அப்படிங்கிறது சொல்றது எல்லாமே ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இது வந்து நீங்க லாக், எஸ்கேப், ஹால்ட், HLT ஹால்ட் ப்ரோக்ராம் நிறுத்து அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ப்ராசஸர் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ வித் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், with this information we'll end today's class and you have a review questions. I'll be happy if you could post answers for one after one in the chat box. I want all to respond. எனக்கு நீங்க எல்லாருமே நீங்க பண்றீங்களாங்கிறத நான் பார்ப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு, டேட்டா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. வாட் ஆர் த பாசிபிள் லொகேஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் த டேட்டா? First one to shoot the answer is Karan. Excellent. Congrats.
Locations of data எங்கெங்க? Excellent. Janani, Bhuvaneshwari, Hariharan, Ashik. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. எக்ஸலண்ட். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஹரிபிரசாத், தர்ஷன். ஸோ 3 இடத்துல நம்ம டேட்டா வைக்கலாம். either in instruction or you can provide in register or in memory. Fine. Kabin Kumar, excellent Kabin Kumar. Danush, Denila Letis, Haripriya, excellent. We'll go to the second question. Can you list the addressing modes? Addressing modes நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோம். எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு? 5 டைப்ஸ் இருக்கு. அந்த 5 டைப்ஸ் என்னென்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த 5 கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா we will end today's class. 5 types, Darshan. What are the 5 types? Accessing that immediate and register data, accessing data in memory, then accessing data in IO ports, relative addressing, implied addressing. Excellent, excellent. Very good response. So, நம்ம சொல்லும் போது நம்ம புரிஞ்சுட்டோமாங்கிறது எப்படி ஒரு எக்ஸாமினர் தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா, ஒரு அட்ரஸிங் மோட பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிளஸ் அந்த அட்ரஸிங் மோட்ல என்ன இண்டிகேஷன் இருக்குங்கிறது சொல்லணும். I'll give you an example. If you want to specify memory addressing mode, what is the indication? Memory addressing mode அப்படிங்கறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? How to identify a given instruction is memory addressing mode. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் தரேன். அந்த இல்ல நான் உங்களுக்கு மாத்தி கேட்கறேன். நான் I'll tell you some instruction, you tell me what type of addressing mode it is. Move AX, BX. Move AX, BX. இது என்ன addressing mode? Excellent, Darshan. Register. Okay. HLT or HLT வேணா ROR, rotate accumulator right. ROR. இது என்ன addressing mode? Implied. Excellent, excellent. Okay. Move AL, 05H. Move AL, immediate addressing. Excellent. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு, அதுல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் எல்லாம் வந்திருக்குன்னா அது இமிடியேட் அட்ரஸிங். ஓகே. மூவ் AX, 4100 within square brackets. Direct addressing. Memory இல்ல direct addressing. Okay, fine. I think you are all now familiar. Excellent. Now, can we now switch on to third question? Fourth முடிச்சிட்டோம். Third மட்டும் போயிட்டு fifth, sixth பார்த்துட்டு end பண்ணிடலாம். Third question, how is memory segmented? Each segment has 64 KB and total of 16 segments. That is equal to 64 into 16, 1024 KB or 1 MB. Excellent, Karan. You have given a quick response. Okay, fine. Balasubramaniam also has given good. 64 KB, 6 into 16 will give you 1024 KB or 1 megabyte. Okay, fine. What is assembler and compiler? Assembler என்ன? A software tool or a program that converts assembly language into machine code. Excellent, Darshan. Assembler அப்படினாலே அதுலயே பாதி ஆன்சர் வந்துருது. அசம்பிளி லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பேரு அசம்பிளர். Assembly language into machine code. Excellent, Banapriya. What is compiler?
What is compiler? Karan, it is not source code. We will mention as high level language program to machine code. High level language to machine code. Okay, why programs are written in high level language like C or assembly language? For so it forms a standard way, and for easy understanding also, we will write it in okay, that is enough. We will end today's class. Thanks for joining the class, and I am extremely sorry for making a delay. Happy Pongal holidays. Thank you all.